Now we start exercise 3.5 in revision. Most important sum. Question number 2, sub question number 2. For which value of k will the following pair of linear equation have no solution? Equation number 1, 3x plus y equal to 1 in bracket 2k minus 1 into x plus in bracket k minus 1 into y equal to 2k plus 1. Now we start the solution. Given equation are 3x plus y equal to 1 and in bracket 2k minus 1 bracket complete into x plus k minus 1 into y equal to 2k plus 1. These are given equation. We change the left in standard form. 3x plus y minus 1 equal to 0. This is equation number 1. 2k minus 1 into x plus 2k minus 1 into y minus 2k plus 1 equal to 0 is the standard form of the another equation. It is given there have the no solution. Now a1 equal to 3, b1 equal to 1, c1 equal to minus 1, a2 equal to 2k minus 1, b2 equal to k minus 1, c2 equal to minus in bracket 2k plus 1. We compare with equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Now for the condition for no solution, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. Condition of नो सॉल्यूशन. ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. दिस इज द कंडीशन फॉर नॉट ए सॉल्यूशन. Now we write the value a1 3 upon 2k minus 1 equal to 1 upon k minus 1 equal to minus 1 upon minus in bracket 2k plus 1 minus minus cancel 3 upon 2k minus 1 equal to 1 upon k minus 1. Second we take equation 1 upon k minus 1 equal to 1 upon 2k plus 1. here not equal to होना चाहिए, not equal to. Now we can write cross multiply 3 into k minus 1 equal to 2k minus 1. 3k minus 3 equal to 2k minus 1. Therefore 3k minus 2k equal to 3 minus 1. k equal to 2. This is the answer. Now we also check the condition 1 upon k minus 1 not equal to 1 upon 2k plus 1. Cross multiply 2k plus 1 not equal to k minus 1. 2k minus k plus 1 minus 1 not equal to 0.
k plus 2 not equal to 0, k not equal to minus 2. Which value for the equation is? So k equal to 2. Now k equal to 2 is the answer. Therefore, it is not possible for first and second comparison a1 upon a2 equal to b1 upon b2. Therefore, k equal to 2 is answer. Thank you. Now we start exercise 3.5. Main question number 3. Solve the following pair of linear equation by substitution method and cross multiplication method. We have to solve this sum by two methods. Number 1, substitution method, and number 2, cross multiplication method. So we start the solution. Substitution method. This is important because in this example we know the two method. 8x plus 5y equal to 9. This is equation number 1. 3x plus 2y equal to 4, equation number 2. Now 8x equal to 9 minus 5y. Therefore x equal to 9 minus 5y upon 8. This is equation number 3. Substitute the value of x equal to 9 minus 5y upon 8 in equation number 2. हमने 1 में से x की वैल्यू फाइंड कर दी तो 2 के अंदर पुट करना पड़ेगा. अगर 2 में से अपने x और y की वैल्यू फाइंड कर दी होती तो 1 में पुट करना पड़ेगा. इक्वेशन सेकंड इज 3x plus 2y equal to 4. 3 into value of x 9 minus 5y upon 8 into 2y equal to 4. 9 3 is 27, 5 3 is 15y plus 8 2 is 16y equal to 4 into 8, 32. 16y minus 15y equal to 8 4 is 32 minus 27, y equal to 5. We put y equal to 5 in equation number 3. X equal to 9 minus 5y upon 8 equal to 9 minus 5 into 5 upon 8. X equal to 9 minus 25 upon 8 equal to minus 16 upon 8. 8 2 ja. Therefore x equal to minus 2. Therefore we get the answer x equal to minus 2 and y equal to 5 with help of the substitution method. Now we start the cross multiplication method. 8x plus 5y minus 9 equal to 0. Equation number 1. 3x plus 2y minus 4 equal to 0. This is equation number 2. This is in the standard form. Therefore a1 equal to 8, b1 equal to 5, c1 equal to minus 9, a2 equal to 3, b2 equal to 2, c2 equal to minus 4. Now with help of the cross multiplication method, x upon equal to y upon equal to 1 upon. x के लिए x को प्रेस करना पड़ेगा. y 5 2 minus 9 minus 4. For y we have to press b1 b2. यह लिखने का नहीं. minus 9 minus 4 8 3.
For constant term 1, we have not write the C1, C2. 8, 3, 5, 2. Therefore, x upon 5 into minus 4, minus 20, middle way minus 2 into minus 9, minus 18, equal to y upon minus 9 into 3, minus 27, minus 8 into minus 4, minus 32, equal to 1 upon 8 into 2, 16, 5 3 is 15, x upon minus 20 plus 18, y upon minus 27 plus 32, 1 upon 16 minus 15, 1. Therefore, x upon minus 2 equal to y upon 5 equal to 1. Comparing first and third, equal to 1, y upon 5 equal to 1, x equal to 1 into minus 2, minus 2, y equal to 1 into 5, 5. Therefore, we get answer x equal to minus 2, y equal to 5. By the both the method, we get answer x equal to minus 2, y equal to 5. This is the answer. Thank you. Now we start exercise 3.5. Question number 4. A part of monthly hostel charges is fixed. Monthly hostel charge fixed है and remaining charges depend on number of a person taken the food in the mess. When student A, नाम नहीं दिया हुआ है, स्टूडेंट ए टेक फूड 20 day and pay rupees 1000 and student B take the food 26 day and pay rupees 1180 rupees. What is the fixed charge of hostel and cost of the food per day? Now we start the solution. Let monthly hostel fixed charge is x rupees. Charge is cost of food per day equal to y rupees. Now we start for student A. Student A fixed charge plus charge of food of day, total pay. Now for student A, फिक्स चार्ज एक्स लिया प्लस कितने दिन फूड ले लिया, फूड टेकिंग तो 20 days. हाउ मेनी अमाउंट ही पेड 1000 rupees. 20 days तो 20y 20 days. Now student B, he paid x rupees fixed charge and he take the food 26 days and paid 1180 rupees. So for 1 day charge is y rupees. Therefore 20 days 20y, 26 days 26y. Therefore x plus 20y equal to 1000. This is equation number 1. X plus 26y equal to 1180. This is equation number 2. Minus minus minus, plus minus cancel. Minus 6y equal to minus 180. Negative negative cancel. Y equal to 180 upon 6. 630 ja. Y equal to 30. Now put
y equal to 30. In equation number 1, x plus 20y equal to 1000. X plus 20 into 30 equal to 1000. X plus 600 equal to 1000. X equal to 1000 minus 600. X equal to 400 rupees. What is the X? The fixed charge of hostel equal to 400 rupees, and cost of food per day equal to 30 rupees. This is the answer. Thank you. Now we start exercise 3.5. Most important question. Question 4, sub question number 3. Yes, score 40 marks in the test if getting the 3 marks for each right answer and loss मतलब deducted 1 marks for the each wrong answer. अगर राइट आंसर मिल पड़ता है तो 3 मार्क्स मिलता है, अगर रॉन्ग आंसर होता है तो 1 मार्क्स कट जाता है. हैड द 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड, अगर 4 मार्क्स इसको मिले राइट आंसर पे, करेक्ट आंसर पे, एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड मतलब कट हो जाए फॉर ईच इन आंसर, यह स्कोर द 50 मार्क्स. तो हाउ मैनी क्वेश्चंस आर देयर इन ए टेस्ट? फिर से यस 40 मार्क्स स्कोर करता है. कब करता है? अगर हर एक राइट आंसर पे 3 मार्क्स मिलता है एंड रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क कटता है. यस स्कोर 50 मार्क्स इफ हर एक आंसर राइट आंसर पे, करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलता है एंड 2 मार्क्स कट जाता है हर एक रॉन्ग आंसर पे. तो नाउ स्टार्ट ए सॉल्यूशन. लेट correct answer given by yes equal to x, incorrect answer given by yes equal to y. Therefore total question of test equal to x plus y. तो यह स्कोर $40 marks. सपोज x करेक्टली है, y a correct answer, a wrong answer, and total marks. तो यस के टोटल मार्क्स 40. अगर इसने x जितने करेक्ट दिए होंगे और y जितने क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया होगा तो भाई एज पर कंडीशन given in question, three marks cut, marks get adding, and 1 marks losing for wrong answer. Therefore 3x minus y equal to 40. 3 getting for correct answer, एक करेक्ट आंसर का 3 मार्क्स होता है तो x का 3x हुआ. रॉन्ग का 1 मार्क कटता है तो y के लिए y होता तो माइनस y हो गया. 3x minus y equal to 40. We get equation number 1. Also condition as per second condition yes, score right, x answer right,
Y answer false. Total he get 50 marks. For wrong answer, for correct answer, award 4 marks, and for wrong answer, incorrect answer, 2 marks deducted, कट हो जाते हैं. Therefore 4x minus 2y equal to 50. This is equation number 2. Now 3x minus y equal to 40. 4x minus 2y equal to 50. This is equation number 1. Equation number 2, multiply 2. For the elimination method, multiply by 2 to equation number 1. क्यों y को एलिमिनेट करने के लिए 3 2 जा 6x minus 2y equal to 40 into 2, 3x into 2, 6x, y into 2 minus 2y, 40 into 2, 80, 4x minus 2y equal to 50. For elimination we change the sign, minus plus cancel, 2x equal to 30, x equal to 30 upon 2, 15 ja, x equal to 15. Now put x equal to 15. Put x equal to 15 in equation number 1. 3x minus y equal to 40. 3 into 15 minus y equal to 40. 45 minus 40 equal to y. Therefore y equal to 5. So correct answer gave 15. Wrong answer gave 5. So total question equal to x plus y equal to 15 plus 5, 20. Total question in test equal to 20 answer. Thank you. Now most important example, exercise 3.5, main question number 4, sub question number 4. A place A and B are 100 km apart on a highway. हाईवे पे पॉइंट ए और पॉइंट बी या प्लेस ए एंड प्लेस बी के बीच में डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर. वन कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड सेम टाइम अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी. इफ द कार ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड मीट आफ्टर द 5 hours. 5 घंटे के बाद सेम पोजीशन पे मिल जाते हैं. इफ दे ट्रैवल ऑपोजिट टू ईच अदर, टूवर्ड द ईच अदर, एक दूसरे को आमने सामने आ रहे तब दे मीट इन 1 hour. व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार? नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द फिगर. ए दिस इज पॉइंट ए, this is point B on the highway. Distance between 2 points is 2 places 100 km. Now car start from here A point, 5 hours in same direction with speed of x km per hour. Therefore in 5 hours car A start the 5x kilometer
At same time, car B start from the B point, travel 5 hours, speed of car is 5 km/h, therefore it travel the 5y किलोमीटर। मीन्स ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी सी, ए सी में से बी सी माइनस कर दो, बी सी माइनस कर दो तो ए बी अपने को मिलेगा, बराबर। तो लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम ए इज x km/h, स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम बी इज y km/h, therefore in same direction after 5 hours they meet, means both car meet at point C, therefore car A travel 5x kilometer, time into speed, distance equal to टाइम इंटू स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल मिल जाएगा। कार बी ट्रैवल 5y kilometers in the same direction, therefore AC equal to 5x, BC equal to 5y, AB plus BC equal to AC, but AB equal to 100, BC equal to 5y, AC equal to 5x, therefore 5x minus 5y equal to 100, 5 is common, x minus y equal to 100, therefore x minus y equal to 100 upon 5, 5 20 is 20, therefore x minus y equal to 20. This is equation number 1. Now both cars travel toward each other. They meet, means both meet after 1 hour, 1 घंटे के बाद मिलते हैं। तो ए कार ने 1 आवर्स के अंदर एक डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, बी कार ने 1 आवर्स के अंदर 1 इंटू वाई किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल दोनों मिला के 100 जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन 1 आवर distance traveled by car A is 1x equal to x and B car 1 into y equal to y, but AB equal to 100, therefore x plus y equal to 100. Now we solve this equation. X plus y equal to 100, x minus y equal to 20, y cancel, 2x equal to 120, x equal to 120 upon 2, 60, therefore x equal to 60, put x equal to 60 in
इक्वेशन नंबर 1 ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू 20, 60 माइनस 20 इक्वल टू y इक्वल टू 40. We get two value x and y. Therefore, speed of car A is 60 kilometer per hour and speed of car B is 40 kilometer per hour. Thank you. Now we start exercise 3.5. Main question number 4, sub question number 5. The area of rectangle get reduced by 9 square unit. Area of rectangle decrease, reduce मतलब decrease, कम होता है 9 square unit if length is reduced, length कम हो जाए, कितनी कम हो जाए 5 unit and breadth is increased by 3 unit. अगर लेंथ 5 कम हो जाए एंड ब्रेड्थ 3 बढ़ जाए तो एरिया टोटल एरिया 9 कम हो जाता है. इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट, अगर लेंथ 3 इंक्रीज करे एंड ब्रेड्थ 2 कम कर देवे तो एरिया इंक्रीज 67 स्क्वायर यूनिट. फाइंड द डायमेंशन मीन्स मेजर ऑफ द रेक्टेंगल. वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. Let length of rectangle be x unit, breadth of rectangle equal to y unit. We know the area of rectangle formula, length multiply breadth, length is x, breadth is y, therefore xy square unit. If length reduce 5 unit and breadth is increased 3 unit, then area reduce 9 square unit. तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x है तो एरिया 5 रिड्यूस हो जाए, 5 कम हो जाए एंड लेंथ 3 बढ़ जाए तो x प्लस 5 लेंथ हुआ इंटू ब्रेड्थ इंक्रीज, इस रिड्यूस मतलब माइनस, इंक्रीज मतलब प्लस, y प्लस 3 length into width area become 9 unit reduce, 9 कम हो जाता है. Length reduce 5 unit means x minus 5, breadth is increased 3 unit, y plus 3, length multiply breadth equal to area, area is reduced by 9. Now we multiplication, ब्रैकेट ओपन करेंगे x प्लस वाई, x इन ब्रैकेट y प्लस 3, 5 इन ब्रैकेट y प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई कैंसल, 3x minus 5y equal to 15 minus 9, 3x minus 5y equal to 6. This is the equation number 1. Now, if we increase the length increase 3 unit and breadth
decrease by 2 unit. Length increase by 3 unit and breadth is increased by 2 units. Area increase 67 unit square. If length is increased 3, तो लेंथ x था, ये बढ़ गया x plus 3 into y is increased the 2, breadth is increased by 2, तो y plus 2, then area increased by 67. Now we open the bracket, x into y plus 2, 3 in bracket, y plus 2 equal to xy plus 67, therefore xy plus 2x plus 3y plus 6 equal to xy plus 67, दोनों साइड xy is cancelled, 2x plus 3y equal to 67 minus 6, 2x plus 3y equal to 61. This is equation number 2. Now we solve by the elimination method. We have to find length and breadth. 3x minus 5y equal to 6. Now we get two equations, 3x minus 5y equal to 6. This is equation number 1. 2x plus 3y equal to 61. This is equation number 2. We multiply by 2 to equation number 1 and multiply 3 to equation number 2. Multiply by 2 to equation number 1 and 3 to equation number 2. So 3 2 ja 6x, 5 2 ja 10y, 6 2 ja 12, 3 2 ja 6x, plus 3 3 ja 9y, 3 1 ja 3, 6 3 ja 18, minus minus minus, plus minus cancel, minus 19y equal to minus 3 minus 2, 1, 7, 1, y equal to minus 171 upon minus 19, minus cancel, 9 ja, y equal to 9. Put y equal to 9, y equal to 9 in equation, an equation 1, 3x minus 5y equal to 6, 3x minus 5, value of y9 equal to 6, 3x minus 9 5 is 45, 6, 3x equal to 6 plus 45, 3x equal to 51, x equal to 51 upon 3, 17, x equal to 17. Therefore, what is the x? Therefore, length of rectangle equal to 17 unit and breadth of rectangle equal to 9 unit. This is answer. Thank you.